Xin kính chào tất cả quý vị. Đây là chương trình tài chánh của Little Saigon TV. Happy New Year năm 2025. Hôm nay Katie và Linda sẽ đến với những đề tài vẫn liên quan đến tiểu thương. Và hôm nay chương trình sẽ nói về small business và insurance for small business, tức là bảo hiểm dành cho tiểu thương. Hi Linda, please say hello and please go right ahead to our program. Okay, thanks Katie. Hi everyone. Thank you for joining us and Happy New Year. So one really important aspect of business operations that is often overlooked by new business owners that are trying to minimize their cost is having enough insurance, or in some cases not having insurance at all. We are going to take a look at why you need insurance and try to help you determine what types of insurance are going to be best for your business. Whether you're renting a commercial retail space with customers coming and going, or if you're simply a home-based business, you need to have some level of insurance. So let's begin with what in fact is business insurance. Business insurance consists of commercial policies that financially cover your business from the various risks to protect your financial assets, your intellectual property, and your physical property. The business pays premiums, and in turn, they are covered for claims that meet the terms and conditions of the insurance policy. Think of insurance as protecting your livelihood against the unexpected. You may also be required to meet certain federal, state, and local requirements, along with possibly addressing some industry risks that are based basically on the industry that you're performing in. So what does an insurance policy cover or protect you from? First of all, lawsuits. And I know you're probably thinking that's far-fetched, that's not going to happen to me, but the reality is there is a risk of being sued for all business owners. We unfortunately live in very litigious times. If you are providing advice to a client, if you're providing a product that is consumed or has the potential to harm the user, or if you're providing a service, say for children or the elderly, there is a risk associated with what you do. If you lease a commercial property, you are going to be required to provide proof of insurance. You also might want to have insurance that's going to protect you against vandalism and theft of your business property. You might also want to consider loss of income should you not be able to use your business space and it becomes unoperational. Finally, if you have employees, you are going to be required to have workers' comp insurance that basically covers the employee from injuries and or illnesses that are associated with your business. Thank you, Linda. Quý vị vừa nghe qua những loại bảo hiểm dành cho tiểu thương. Khi mà chúng ta làm kinh doanh rồi thì quý vị phải có bảo hiểm bất cứ level nào cũng phải có bảo hiểm, bởi vì cái đó nó sẽ bảo vệ cho mình, nó bảo vệ cái financial, giống như quý vị vừa nghe qua về tài chính cho cái công ty của mình, protect intellectual property của công ty của mình, phần mềm hoặc là những cái idea, những cái trí tuệ mà mình đã bỏ ra cho công ty của mình, và sau đó cái physical thì bảo hiểm phải được cover những cái phần mà mình đã đầu tư vô. Cho nên là quý vị có thể làm công việc ở nhà, online business, at home business, hay là có những cái công sở, có những văn phòng, quý vị đều phải có bảo hiểm, bởi vì họ sẽ, ví dụ như là khi mà mình đi thuê mướn, họ cũng sẽ hỏi bảo hiểm. Dạ, cảm ơn quý vị. Linda, please go ahead. Okay, thanks Katie. At minimum, you want to consider having coverage for the four following types of policies
if they are applicable for your business. The first is commercial liability or general liability insurance. It covers you and your business from general claims involving bodily injuries or property damage. It covers medical expenses and legal fees resulting from injuries and damages for which your business might be held responsible. And this includes damages resulting from products, your services, or your operations. It can also cover you if you are held liable for damage to your landlord's property. It doesn't cover employee injuries, auto accidents, punitive damages, workmanship, intentional acts, or professional mistakes. The other next type of insurance is commercial property. And this insurance protects your company's physical assets from fire, theft, vandalism, broken pipes, etc. Typically, earthquakes and flood coverage is not included in a commercial property policy unless you have gone ahead and added it in addition to. Your policy is going to cover your building, everything that's in it, and everything that is just outside of it, like, for example, a storage unit. It includes things like computers, equipment, inventory, furniture, outdoor signage, important documents, and also the property of others if their property is on your facility at that time. Next type is commercial auto. And this insurance protects the business from liabilities and physical damage related to the vehicles used by the business for deliveries, picking up employees, or picking up supplies, or driving customers. And finally, there's workers' compensation. And this is mandatory if you have employees. It's mandatory in just about every state across the country, and obviously here in California as well. It covers on-the-job injuries or diseases which may be caused by the nature of the job or the work environment. It covers medical costs and wages while the employee is unable to perform their job. Thank you, Linda. Quý vị vừa nghe qua những cái bảo hiểm mà tối thiểu minimal insurance coverage cho tiểu thương của mình. Thì ở trong đó nó có general liability, nó có commercial property, nó có commercial auto, nó có workers compensation. Thì đây là những cái mục mà quý vị workers compensation, cái cuối cùng Katie muốn nhấn mạnh trước, bởi vì cái đó là mandatory, nó bắt buộc những công ty nào làm kinh doanh có workers, có nhân viên, thì mình phải có cái workers compensation. Để làm gì? Nếu mà nhân viên của mình bị té ngã, bị accident, bị cái gì ở trong cái work related của cái kinh doanh của mình, thì mình phải có cái bảo hiểm đó để cover cái đó, để quý vị không mất nhà mất cửa, hoặc là không phải bỏ từ tiền túi ra để take care những cái chuyện đó cho workers của mình. Cái đó rất là quan trọng. General liability thì quý vị cũng biết, ví dụ như là khách hoặc là nhân viên của khách hoặc là nhân viên lỡ bị té ngã nha, không phải là đụng đến vấn đề related to business, nhưng mà ví dụ như họ tới cái tiệm của mình và họ bị té ngã, họ kiện tụng mình bởi vì nước đổ và họ lỡ trượt chân này kia, thì general liability mình nên có để mà khi mà họ kiện tụng mình dùng cái đó để mà họ cover cho những cái việc như vậy. Commercial property dành cho cái building của cái công ty của mình đang làm việc, đang vận hành. Và commercial auto là xe mình chở khách, xe mình đón đưa khách, hoặc là xe mình delivery hàng, xe mình đi pick up hàng. Tất cả những cái dạng mà xe
Bởi vì quý vị sẽ thấy nó sẽ chia ra rất là nhiều loại không? Không phải là mình mua general liability rồi xong mình muốn nó cover everything else là không có được. Mỗi thứ nó sẽ cover và nó viết rất là rõ. Workers' compensation khi nào họ cho mình cover trong cái vấn đề workers' compensation, khi nào thì commercial property, những cái vấn đề broken pipes, chảy nước, flooding để mà làm cho mình hư hại, chứ không phải về cái vấn đề mà flooding, khí hậu và mấy cái đó, động đất, mấy cái đó không có cover ở trong cái vấn đề commercial property. Nó sẽ có những cái policy riêng. Cho nên khi mà quý vị cần bảo hiểm, quý vị cần nói chuyện với là những công ty bảo hiểm họ chuyên nghiệp hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin đừng rời làn sóng của Little Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng của Little Sài Gòn TV. Hôm nay Katie và Linda đem tới một cái đề tài về bảo hiểm dành cho năm 2025, New Year, New Plans, và mong rằng kinh doanh của quý vị sẽ được cover vào những cái bảo hiểm nào dành cho tiểu thương. Please go ahead. Thanks, Katie. Okay, so there are several different types of insurance, as I'm sure you've determined, and they all offer a whole lot of different options. And it can really be overwhelming for you when you're trying to make that decision. It might be helpful for you if you work with an insurance broker. They're going to be able to help you compare opinions and options and answer your questions. But it's a good idea if you do some upfront educating of yourself, do some homework, so that you have a basic understanding of insurances and what the different types of policies are, so before you actually meet with the broker. Deciding what type of insurance you're going to need begins with asking some questions about the business. First of all, do you meet with clients at your business? If you do, you want to be sure to have some coverage that is going to cover you should they be injured in your facility. You know, they trip or there's a slip and fall. You need to have that insurance to protect yourself. Do you lease a commercial property for your business, or do you plan to? If you do, then the landlord is going to require that you have coverage to cover your portion of the property. Do you have tools, equipment, inventory, furniture, other business assets? Most likely you have something, and you want to be able to protect your investment from fire and theft. Do you provide professional advice to clients? If you're a business consultant, or if you're a professional service provider, say an accountant or a CPA, there is some risk that's associated with your particular type of business. And you need to be aware of that. You need to have some coverage. And in some cases, you may be required to have errors and omissions insurance. Also, some professions that require certification also have the requirement for additional insurance as part of that certification. Is your business dependent on computers and mobile devices to actually run the business? We're seeing obviously more and more people are dependent on their electronics to operate their business. And if it's really required for you to be operational, then you want to look at a cyber security policy to help you cover the cost and losses that are associated with cyber threats. And finally, do you have employees? And we've said this before. There are federal and state requirements that a business must have workers' comp insurance as well as unemployment insurance. Now, you keep in mind, you're not going to find one policy that's going to give you everything that you need. It's most likely going to be a combination of multiple policies. However, a good place for you to begin
is with a business owner's policy. And that combines general liability with commercial property insurance. And also remember, your business is always changing, it's always in flux, and you should be sitting down and reviewing your current policies on every once a year, so that if you need to make changes. Thank you, Linda. So câu hỏi là what type of insurance do you need? Loại bảo hiểm nào quý vị cần cho cái kinh doanh cái tiểu thương của mình? Thì trước khi mà mình đi mua bảo hiểm á, thì quý vị có thể hỏi những câu hỏi sau. Linda với Katie đã soạn một số câu hỏi và quý vị nên đặt câu hỏi với mình để biết rằng là những cái dạng bảo hiểm nào nó cần để mình protect cái business của mình. Câu hỏi đầu tiên, quý vị có gặp khách của mình cho business không? Tại vì khi mà gặp khách á, thì có rủi ro, họ có thể té ngã, họ có thể có những cái mà kiện tụng lại mình khi mà mình gặp khách trong cái kinh doanh của mình. Quý vị có đi thuê mướn mặt bằng không hay làm việc ở nhà? Thuê mướn mặt bằng thì bảo đảm landlord họ sẽ yêu cầu mình phải có bảo hiểm, thì họ sẽ cho mình thuê mướn cái mặt bằng đó, bởi vì mình phải cover được cái chỗ cái building hoặc cái suite của mình ha. Rồi quý vị có equipment không? Equipment, tools, inventory, furniture. Thì bảo hiểm để mà bảo vệ gì? Lỡ may mình bị hỏa hoạn, fire, hoặc là mình bị những cái ăn cướp, ăn cắp mà nó đập cửa vào trong cửa tiệm của mình chẳng hạn, thì đó là những cái bảo hiểm mà mình cần bảo vệ để mà mình có cái protection. Quý vị có provide professional advice không? Nếu mà mình là những người professional service provider, những người consultant, những người mà có những cái service đó cũng nên bảo vệ, bởi vì khi mà họ không theo ý, họ đi kiện mình, tức là khách hàng đó đi kiện mình, thì mình phải được bảo vệ. Rồi quý vị có computer, dùng mobile device cho cái business của mình. Thì cyber security, cyber threats là những cái mà mình muốn mua bảo hiểm, tại vì hiện nay bây giờ mấy cái đó nó rất là thông dụng, và có nhân viên, bắt buộc phải có bảo hiểm cho nhân viên. Please go ahead. Thanks, Katie. Okay, so I know every business owner is trying to minimize their cost, but ignoring having sufficient insurance can be a mistake that you're going to regret at some point. So I know you're wondering, what is this all going to cost me? Well, it's really just like our homeowners policies or our auto policies. It's really dependent on what is it that you really need to have. So what type of policy are you looking for? You're going to find that the rates vary from one type of policy to another. But as we mentioned earlier, with the business owner's policy, that's a good place to start because it combines the two types of coverage, and you usually get a discount by doing that. How much coverage do you need? Well, the limit, which is the maximum amount the insurance company will pay out per claim, and the deductible, which is the amount that the business is responsible for before the insurance pays, will help you determine the cost. The higher the limit, the higher the policy cost. The higher the deductible, then you're going to help reduce the cost of your policy. What industry are you operating on? Certain industries have higher risks. For example, with workers' comp, a construction firm is going to have a much higher perceived risk than a consulting firm where all the jobs are basically, sitting behind a computer at a desk. Your business size will also affect the cost. The larger the business, the higher the cost, and also where the business is located. And unfortunately, we're seeing that especially with commercial property costs here in Orange County or Southern California in general, the risk of, with property values being high, risk of earthquakes along with higher payrolls, Southern California insurance is more expensive than it is in other parts of California.
And we're also seeing fewer insurance companies writing new policies, and we're also seeing insurance companies not renewing some policies. So that's where working with an insurance broker could be very helpful to you, because there are options still available. Next month, we're going to take a deeper look at the different types of insurance in more depth to help you increase your knowledge and help you make the right decision for your business. Thank you, Linda. Quý vị vừa nghe qua thì cái câu hỏi tiếp á, là vậy thì cái bảo hiểm bao nhiêu cho đủ, đúng không ạ? Thì nó really depends, giống như là mình đi mua bảo hiểm cho nhà của mình hoặc là bảo hiểm cho xe của mình vậy. Nó depends xe cộ loại gì. Ví dụ như quý vị ở trong cái industry nào, nhà hàng, construction sẽ đắt đỏ hơn là một cái văn phòng khi mà nhân viên hoặc là mình làm việc ở trong một cái chỗ nó an toàn hơn. Rồi business size, location, tất cả những cái đó cũng giống như y hệt tụi mình khi mà chọn mua bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà cho chính cá nhân của mình vậy. Những cái buổi kế tiếp, Linda cũng như Katie sẽ mang thêm những cái information về bảo hiểm để cho quý vị có thêm knowledge, kiến thức để mà chọn lọc mua cái nào cho nó bảo vệ an toàn cho cái business của quý vị. Cảm ơn thời gian quý báu của quý vị đã dành ra cho chương trình Little Sài Gòn TV ngày hôm nay. Katie và Linda sẽ hẹn gặp lại.